Boker Tov! Tzvi wants to start the shir v'ani gam kein be'anglit, and he would say like, Shalom Aleichem! Welcome to my grandson, who I added this time, who's named after my father. Mamish, the same name. Sometimes you have the first name. He has all names. Shraga Nachum Ben Zalman Meir. That's my Shragi. We welcome you to the shir. ואני רוצה, אמרתי לך שאני אדבר בעברית שתלמד שאתה בשנה השליש, אתה עוד מעט, אני חושב שאתה junior. Am I correct? Junior in high school, אז עוד שנתיים, הוא בסאות' שור. מריצקה. כן, באמריצקה. אוקיי, אז they call it May, מספטס התרס יעקב קמנצקי. Okay, גם כן רציתי... So they must be very keen on the Blue Patriots quarterback. Oh, here we go. His name is Drake May. Drake May. And you see that? We learn everything new in this year. But he spells it with an E at the end. M-A-E? M-A-Y-E. M-A-Y-E, okay. This is just M-A-Y. And we're only in the month of February, and we're already talking about May. Okay, of course we want to wish... It's still in January, by the way. Am I in February already? I'm telling you, I'm so... You're going to the Yurid today. Okay. It's already January. Okay. Hey, we're going strong. And אם אתה אומר ככה, אז אני שכחתי להגיד, גוטן שבס פרשס ואירה, שכחתי להגיד שבס מבורכים. אז אני רוצה לברך כולם היום, מבורכים. אפילו שזה יום ראשון, זה מבורכים, ט"ו בשבט. The second day of Shvat will be ט"ו בשבט. We all know about it. יש לנו ניגון מיוחד, איפה שאני מתפלל בשבת, בהמשלב. יש ניגון מיוחד ליחדשהו. יחדשהו לכל חודש, כל חודש מיוחד. שבס מבורכים. לא, יש ניגון שם. אני עושה את ברכת החודש כל חודש. כל שבס מבורכים. אפשר לשמוע? אתה אמרת פעם, אבל עוד פעם כתב. כן, אבל זה ארוך. ארוך? Just the beginning? The first part. Okay. יחדשהו הקדוש ברוך הוא So if you want to hear this, you have to go to the base medrash to hear it. You have a month to catch up. You'll hear Adar is coming up after Shvat. Okay, Yishkayach for that. Hayom zeh chavav teves ושמריהו הכין גיליון של אברהם חיים זלוטשוב, אבל הוא הביא לי ספיישל דליברי, רב שלמה לייב רבדה, שזה היום כ"ו טבת שהיורצייט שלו, והוא ישים את זה בגיליון, בתפיסה שלנו, הוא ישים את זה, ואנחנו נשאיר את זה. אבל רציתי, אני מתחיל את השיר גם כן עם different topics. ואני שאלתי, ולא קיבלתי תשובה, שמריהו, אולי אתה, אני שאלתי מה ההבדל, גם כן אני רוצה להגיד שמישהו רודף אותי, אני נרדף. למה אתה נרדף? נרדף, למה? מי רודף? השמות. יש שם נרדף, synonym. שמות נרדף is synonym. אז I asked about ויחזק לב, ויכבד לב, ויקשר לב. מה ההבדל? ככה שאלתי. לא קיבלתי תשובה. שמריהו, אולי תגיד לי את ההבדל. אולי אתה? What's the difference between יחזק, יכבד, ויקשר? Just look in the Malbim. I looked up the Malbim, and it did not help me. I'm sorry. It did help you? No, it did not help me. Well, I think you should write him a letter. I am, right now. Malbim, dear Malbim. Anyway, that's, so, in ככה, גם כן אני קורא, מישהו אמר... אני חשבתי שאם כבר התחלת לדבר על שם, שתגיד מה שלמדתי מרמוישה השבוע על שם. שמוס, שזה שממה, שוממה. לכו חזו מפעל את השם, ששם
Moshe Shapiro זה דרך אגב. שם שמות בארץ. Okay. Anyway, it's שם and שמות. זה... שורש, הוא דיבר על השורש, הוא אפילו דיבר על השורש של השורש, נכון? יש מילים, נכון, יש מילים בלשון הקודש שזה... נרדף. זה מונח בתוך המילה הדבר והיפוכו. היפוכו. כמו לעקור ועיקר. עיקר. like לשרש ולהשריש. וכאן הוא אמר שיש עוד אחד. שם ושממה. Your name, you make it, you have a place, and a specific place with your name, and yet the same name could be desolation, complete abandonment, nothing. It's the opposite. Tohu vavohu. Tohu. It's the opposite. Opposite shame. Okay, אז מה רציתי להגיד, השם נרדף עוד? אני קורא, מישהו אמר לי שכדאי להגיד איגרת הרמב"ן פעם לשבוע, אז שמה כתוב, ותפילתך תהיה זכה וברה ונקייה, מכוונת ומקובל לפני הקדוש ברוך הוא. אני מבין, מכוונת ומקובל שאני יכול להבין. אבל מה, what's the difference between zaka, bara, and nikiya? Everyone means clear, Zach clean. v'noki. Zach v'noki. So what would be the difference? Ani challenge, ni ma'adger? Ma'adger? I challenge. Ani ma'adger. I am challenging. Ani mevakesh מהקבוצה for תירוצים. אוקיי, כבר דיברתי על התחלה, אנחנו צריכים להגיד את התהילים. יש לנו את האורח של היום, פרק קט"ז. This is like the yeshiva. את עיני מקומה, את רגלי מבכי, לפני אדוני בעשות החיים. אמרתי כי אדבר אני, עליתי מאוד, אני אמרתי בכל זה, כל אדם כוזב, מה אשיב לאדוני, כל תקמולי עלי, כל תשובות עשה, ולשם אדוני אקרא. נדרי ואדוני ישלם נגדנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני, המבצע והחסידיו, אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך ונמתך, פיתחת לבושרי, לך אזבח תודה, לשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני ישלם נגדנה לכל עמו, בחצות בית אדוני בתוכך ירושלים, הללויה. אנא השם, כי אני עבדך, אליך השם. לך אזבח שבח תודה. כן. אליך השם ויזבח תודה, ובשם על השם אקרא נדרי, ועד השם אשלם נגדו לכל עמי, בחצרויס בייס השם בסוכי ירושלים. לה 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 לה, הללויה.
beis Yisrael Acheinu kol beis Yisrael Hanesunim b'tzara B'tzara uvashivya Oidim bein bayam uvein bayabasha Amakom Yerachem Aleim Yisiyim B'tzara L'revacha U'me'afel L'yara U'meshiva L'geola Ashra V'agola U'vizman Koriv. Hey Avi, want to say something to this year? Want to say something to this year? No, nothing. Silence? Come on. Silence is cool. We love you. Okay, that's good. Okay. Smachot. Okay. What's the Nayavot Noivot? Noyert. Noyert is a stone? No, rock. Rock. Not a rock. Not a rock. Rock. Like Paro said, rock. Yeah. So a stone is a small rock. Am I correct? We don't have to go distinguish between that, Shem Nirdaf, a stone compared to a rock. Tzur. What is a tzur? When you go to a rock and roll festival, There you get go. stoned. Okay. I should stone you for that, boy. Okay, here we go. Oh, I'm trying to grab it. What are you trying to grab? The thingy. Well, why don't you go out first? Okay, you're absolutely right. I left my cover of the thingy with Mary's. Bring it back. Okay. Here we are. Okay, Ma Omrim. Chaim Tovim! Very good. That was 3 over there. Yom Tov. Okay. We didn't start. אנחנו צריכים להגיד רפואה שלמה. ולא אמרתי את השמות. אוקיי, אני אזכיר את השמות. דיברנו על הברוך הבא. נמשיך את השיעור. אוקיי. הגענו למקום הקבוע שלנו. רוצים להגיד, we want to wish a speedy recovery for Shlema Aryeh Leib ben Tuva, Lenny Solomon, Yair Nisim ben Ofra, the grandson of Hananiah, Pesach Yosef ben Hinda, Pesach Crone, Tinok ben Nechama, Binyamin ben Daniel Margulis, Chaim Daniel ben Hodaya, Yisrael ben Inbal Esther. Okay. גם כן אמרנו שזה היורצייט של אברהם חיים מזלוטוב, היום זה כ"ו טבת. רב אברהם חיים בן רבי גדליה נולד ב-1750. We're talking about the biography of Rav Avram Chaim Zlotov, whose yortzeit is today the 26th day of Teves, born in 1750, ונפטר בכ"ו טבת ב-1816, and died in the year 1816. Aviv Haya ben Reb Binyamin Zev Wolf Shaya Av Bezdin Yishloka. Reb Avram Chaim Haya Choten Reb Pinchas Horowitz be Frankfurt the Baal Haflah. Ubeziva Gasheni Choten Reb Yisachar Dov Yishlochev Baal Shelas Chuvas Bas Oni. Rabosov Haya Reb Dov Ber Hamagid Mezrich. Reb Shmuel Shmelka Horowitz mi Nikolsburg, Reb Yechiel Michal Mizlochev, Reb Avram Chaim Hayara Bezrovos, and Reb Kishachamav, Reb Yechiel Meir Michal Olala Eretz Yisrael Nitmana Makoma Zlotov. As ani שאלתי את שמריהו, איך זה יכול להיות שחמיו היה רב יחיאל מיכל, שכבר הזכרנו ששני החמיו היה ופנחס הורץ מפרנקפורט רבי יששכר דוב מזלוטוב. זה השאלה לשמריהו. רב לוי יצחק בעל קדושת הלוי מכתירו, אדם גדול בענקים ידיד נפש הגאון המפורסם באוצינה קדישה, המאיר הקדוש. לא זכה לזרע בר קיימא, לא מאשתו הראשונה שממנה התגרש, וגם לא מאשתה השנייה. אולם, הוא גידל כבנו את רבי יקותיאל שמלכה, בנו של רב משה לייב סוסוב,
Et ben ishto mizivik rishon, his stepson, Rabbi Yosef Azariah, Benosh Rabbi Chaim Uriah Leibish Bilig, Rabbi Shel Goligor, Shotzi et Sifro Orech L'Chaim. So his stepson was the one who published the work of Rabbi Chaim. Which work was it? Orech L'Chaim al Torah, Arba Me'ot Chamudim B'derech HaGabbalah V'Chasidut B'Misifrei HaYisod Shel HaChasidut. Rabbi Avram Chaim Hechin Ba'atzmot the Sefer L'Tfus Kibel et Haskamotam Shel Gedolei Hador U'B'tocham Rabbi Levi Yitzchak Mibardichev, Rabbi Yisrael Mikuznitz, Rabbi Yaakov Yitzchak Achozer Milublin, Rabbi Shua Heschel Mi'apta, Rabbi Yaakov Orenstein Milubov, Rabbi Chaim Michernovich, Rabbi Mordechai Mikremnitz. Rabbi Ephraim Zalman Margulius Katab HaKdama L'Sefer HaSefer Yatzal L'Or Rak Achrei Mot'o Yadei Beno HaChorek Shamarti Rabbi Yosef Azriel Nechtos Rabbi Yosef Azriel Rabbi Tzvi Hirsch Rabbi Yisrael Berish Bilig Hotzi Ot Sefer Miksav Yad Shel Rabbi Avram Chaim Pri Chaim al Masechtas Avos. Also Shana Hotzi Gam Pri Chaim al Agoda Shel Pesach Chidushev Shel Rabbi Avram Chaim B'Halacha Nitpesu B'Sifro Shel Chotnob B'Sefer HaFlo B'Sof HaSefer. עכשיו, הפרי חיים על פרקי אבוס, פרק בייס, משנה בייס, יופי תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ היינו מלאכה, כמו שפירש ברטנוע. אחר כך כל התורה שאין עמה מלאכה, כלומר, שיושב ולומד תורה יום ולילה, אבל אין עושה עמו שום עבודת הבורא, לקיים מצוות התורה, הסופה בטלה וגורס לאבן. כי לומד איך לקיים המצוות ואין מקיימן, סופר שבוטל מדברי תורה, כי העיקר הוא המייסר. כל גדול התורה שמביא לידי מייסר. אוקיי. היום זה גם כן יורצייט של הילה בן יצחק מרדושיץ פינקלר, שנולד, נפטר ב-1901, הוא היה האדמו"ר מרדושיץ, נהג לדבר רק בלשון הקודש וחי בפרישס. יש סיפור שבאכילת כרוב, מנדל, אנשים צריכים, הוא אמר כאילו מכרוב שלא רוצה לאכול טלאים, אבל הוא אומר יותר חשוב לא לאכול אנשים, הוא היה מאוד מחשיב את כבוד האדם. Alexander Shmuel Halperin is also the Yotzai Pratei, Ravid Labov, שנפטר ב-1895, היום תלמידי האדמו"ר מאיר מפרמישלן, נתמנה לאב בית-דין למברג, הוא מחבר ראש המזבח של תשובס מהראש. עכשיו, הגיליון שהביא לי את שמריהו, רב שלמה לב בן רב משה יצחק ברבדה, נולד בניו יורק ב-1931 ונפטר היום כ"ו טבת ב-2013. Reb Shlomo Brevda was born in New York in 1931 and died in New York in 2013. Nitman b'Har Menachot is buried in Har Menachot b'Yerushalayim. Hu ador shmini ben achabim l'Reb Chaim Chaikel mi'Admor Baal HaChaim v'Chesed al Tanakh v'Shas. Reb Chaim Chaikel haya Admor b'dor shlishi shel Chasidus Mikurav Reb Aaron Gadol miKarlin Lamagdim miMezrich Reb Pinchas miKoritz Reb Baruch miMezbej Lamad biyachad im Chavrei Avro Reb Elimelech Eitzel HaMagid Reb Elimelech niftar ב-1787 רבי חייקל רק יומיים אחריו בחוף ג' אדר. אמו מרים קנטרוביץ' הייתה נכדה רבי אפרים מרדכי אפשטיין ממינסק, בעל מירה דחיה על פרקי אבוס. רבו המובהק של רבי שלמה לייב היה משקיע רבי חזקאל לוינסטיין, that was my משקיח in פונוביץ'. אצלו למד בישיבת מיר האמריקאית לפי עצתו עלה לירושלים, שם למד בישיבת מיר ואצל הגריז, the brisker רב. אבל עוד לפני עלייתו למד בלייקוויד אצל רב אהרן קוטלר. לאחר נישואיו עם לאה, בת רב אברהם ברוך גרינבלט, שעלה מבריסק בשנת 1954, למד בכולל קמניץ
ובכולל חזון איש. בשנת 1957 עד 1962 למד שוב בארצות הברית, אחר כך חזר בני ברק והיה מאוד מקורב רבי אליעזר מנחם שך, מהראש ישיבה, רב שך ורבי יעקב ישראל קנבסקי, הסטייפלר. הם המריצו אותו להוציא את ספרו הראשון, המלה של תורה. Reb Shlomo, so the first sefer book that Rav Revda wrote is Amela, the toil into the Torah. Reb Shlomo Meir Kvar B'Sirutov V'Tamek B'Torah Agra. Kama v'kama perpaos mishulchano shel Agra yeduim lanu rak mipiv shel Rav Revda. L'dugma, hu kotev b'kol haTorah sheshama b'shem Reb Elchanan Wasserman sheshama b'Rabosa b'shem Agra sheyesh nam 64 mitzvot min haTorah u'midrabanan b'leil Pesach. U'mavayer oto b'marma b'amkus b'tov tam lama dafka b'leil chiruta hemisu olanu ol kol kach kaved shel mitzvot ad shemakom sheyura כבני חורם נראים כעבודה ממש. למעלה מ10 שנים, בשנת 1968 התגורר בלונדון. לשם נסע לצורך טיפול רפואי. בשנת 1979 חזר בני ברק. 25 שנים האחרונות של חייו חילק בין אמריקה לישראל. רב שלמה לייב היה מגדולי מנחילי המוסר בדור האחרון, בנוסף לשיעורים שנתן בבתי כנסת וישיבות, העביר אלפי שיעורים משודרים ונאגרו בכל הלשון, כל הדף, כל הפרשה, שיעור והקיפו כל עניין התורה ומוסר ומעלת התפילה. בליל שימור, הספר שלו, רב רדה מספר שהיה לו נס גדול, נס מופלא ממש, והיה לו מזה חיזוק גדול מאוד. He writes in his sefer called Leil Shimurim about a great miracle that happened to him. Hargasha nifla'al kirvat Kadosh Baruch Hu aval merachat hanes al af shaya bori lo sheme'achshav tfilato v'toto yir ke'echad hatzadikim hagdolim nelma mimin hargasha zu halach lechazon ish v'sha'al lama avad lo hargasha hayata lo b'zman hanes v'lama lo hachazon ish שבאמש כשאדם רואה גם צורך לגרום לו לקרבת השם גדולה ולא יהיה מסוגל לחטוא, ממילא ניטל ממנו כוח הבחירה. ועל כן כוחos הרע מסגברים כנגדו, משכיחים ממנו התפעלות מהנס, וצורך הרבה עבודות לחזק עצמו, כדי שרושם מעשה השם ישאיר אצלו רושם לעולם. הוא חיבר המעלה של תורה, ליל שימורים, יבונה המקדש של חורבן הבית, ימי רצון, להודות להלל, קימו וקיבלו, איפה שלמה, תורס הגרוע. הוא הוליד הבנים רב חיים חייקל, רב ישוע זאב ולבו, רב ארן, וזהו. עד כאן היורצייטים של היום. כל השיעור אנחנו נותנים, אנחנו נלמד פרק שלם, אני מקווה שלא ייקח הרבה זמן. בואו יבואר שנשית, אנחנו לומדים שמירת הלשון, חלק הראשון, חתימת הספר. We're at the end of the Sefer, and we're this chapter 5, Bo Yivor Nashit Libein L'Mesila Shalchu B'Avosenu, how we should go in the path of our forefathers. V'neilech B'Nesila Shadarchu Avosenu K'mo Shekasuv, as it's brought down in Jeremiah Yirmiyahu, the 31st chapter, Perek Lamed Alf, Pasuk Chaf, Shisi Libech L'Mesila Derech Halachta, place your heart in the path that you have already gone. When we were in Egypt, we were full of emunah, belief in Hashem. When we were in Mitzrayim, we gathered together. We were united as one. And we all are pledged to be together. The Klal Yisrael pledged to help each other, to each other in those days. They preserved the covenant of Avram Yitzchak v'Yaakov as Aviyam shebashamayim levado shelo yanicha lashon beis Yaakov, that we would not abandon the language, the Hebrew language. She'olmadu lashon Mitzrayim, should not adopt the language of the Egyptians. Because it would lead to idolatry. Ketzad,
How would we know this? Kashoyu Yisrael of Nimes Aviyim Mishabashamayim Levada Mitzrayim V'lo Hayu Mishanim Lashonam V'hayu Mitzrim Omrim Lahem Lama Lo Tavnus Eloi Mitzrayim. The Egyptians would try to entice, persuade, seduce Am Yisrael and say, why don't you worship our gods? And I'll make it easier for you to do your work. Did our forefathers forsake our God in heaven? And then we should also do that? No, we understand that. We would circumcise our sons in Egypt. The Egyptians would say, and if you don't circumcise them, maybe we'll make the hard work, the slave labor, easier for you. Yisrael would answer, did our forefathers forget the bris, the covenant that we had with Hashem, that we would forsake it after them? They said no. And Yisrael said, just as our forefathers never forgot their bris, their connection to Hashem, so we will never forget to ever. When we would circumcise our kids in Mitzrayim, they would say to us, why are you doing this? Another hour we're going to throw the kid into the sea. Yisrael would say, no, we're going to circumcise him, and then afterwards you can do whatever you want. When Yisrael would have the chasanas, they get married and have the sheva brachas. Yisrael would say to them, the Egyptians would say, why are you making 7 days of a feast? We're going to put them into slavery. What are you celebrating? Avodah parach. We're going to make them do slave labor. We'll do what we do and you do what you do. The dead will die and those who killed, but whoever comes to live will live. And in these ways they would torment the Israel and try to smite them and harm them and scare them. Israel would have no alternative. They disgraced of the Shechanenu in front of our neighbors. All this that happened to us, we nevertheless kept stark. We kept our covenant with you. Therefore we, in this generation, will also follow the path. We will take upon ourselves to do like our brethren in Mitzrayim, to do chesed, loving kindness, one to the other. We will adhere to the covenant, to the Torah, to only to serve. Our only service, our only master is HaKadosh Baruch Hu. And not be persuaded and dissuaded and taken away by the Yetzer Hara. Just like the Israelites ignored the enticements of the Egyptians, even though they wanted to say, make your life easier, and therefore, if we ignore the Yetzer Hara, we will fulfill the dream of Micha, the prophecy of the prophet Micah, chapter 7, pasuk Tezvav 15. Says come Eretz Yisrael Maren on the flow. Ki may says come Eretz Yisrael Maren on the flow. Well, just like the days I took you out of Mitzrayim, I will in the future bring to you wonders. B'mehera b'yameinu. In our day, we should have it. Amen. This is the entire parak. Hey, what we just learned. And I want to again wish Rosh Hashanah welcome aboard, and we should all have a Yom Tov, Shmos Tovos, Yom Tov l'kulam.